Thank you very much. Allow me to greet the leadership and to say thank you for inviting me to come over and to share time with our children. Thank you very much. Yes, I'm a professor indeed, but my background is even worse than Blessing and Peter's. Some of you look down upon yourself, that's what you are saying. If I did that, I would not be here, because I was born in the village, grew up in the village, herding cattle, herding goats. I went to primary school there. I only came to town when I was doing Form 1. But still, I'm here now. I don't talk about herding cattle and goats anymore. I now talk about leading a university. Being a school principal of my own schools, I have 4 schools now with plenty of learners, ECD, primary school, secondary school, high school, and also a university. So that's the background. But today I'm going to talk about social capital, the impact of social capital. That's what I'm going to talk about. A leader is a reader. A leader is a reader. So when we talk about social capital, this is very, very important. Most of the things that we have heard, they will not work if you lack appropriate social capital. We heard that you need others to uplift you. That can only happen if you have appropriate social capital. So what is social capital? It is a form of economic and cultural capital in which social networks, how are you connected with other people? What sort of relationships do you have with other people? Do you have relationships? If you have relationships, how are those relationships helping you? The relationships that you have, which you have created, do they have a potential to uplift you? To take you somewhere? To make you somebody from nobody? These days, for example, it's very hard to get a job. If you are not connected, even if you have passed your O-level, your A-level, and with a degree, you may not get the job. Social capital. Are you connected? Do you know someone? The relationships which you have, can they uplift you? Can they give you a future? When we talk about the relationships, it's very important. We are talking about a two-way process. You relate to someone, that person relates to you. The first kind of relationship which is very strong is to do with our families. We relate in our families. I relate to my father, I relate to my mother, I relate to my brothers and sisters. I relate to my extended family. Now, we talk about same relationships in church. I relate to my pastor, I relate to other church members. Now you, the guys are at school, you need to be connected. You need to develop relationships that can give you a future. Relationships that can catapult you to some position so that you become somebody from nobody. Let me just go back to the families. Some people are not in good books with their families. They are not relating very well with their families. Brothers and sisters, they don't talk to each other. Sisters don't talk to each other. Brothers don't talk to each other. Children are not visiting their parents.
We lack social capital. We don't have appropriate connections. Relationships are very important because they take us to the future. You need support. The support of your parents, the support of your brothers. You need the support of your pastor. You need the support of your teachers. You need the support of your friends. So we need this connection. How do you get to a point where you create relationships? I have said relationships are two-way. You must be willing to create that relationship and to do your part if that relationship is going to work. By relationships, we mean networks, norms, social trust that facilitate coordination, cooperation, and mutual benefit. Relationships are supposed to benefit you. You must benefit from relationships. This is very important. Ukama waunawo nevamwe unofanira kubenefita vamwe waya newe. You must be in the habit of creating good relationships. Marriages have broken. They've broken down because they failed to connect. They failed to create a proper relationship. Muzikoro wana wanorwa wachikuadzana because we are failing to create relationships that can sustain us. Even at work, I have been at work myself. I worked for 30 years. I saw people being chased away from work, going through disciplinary hearing. Kunotongwa nemhosva dzapara pabasa. Kusvika pakudzingwa kunzi enda kumba. Asi ndibaba, ndimai, vane vana vane mhuri. Ukama hunokosha. Ukama hunokosha. Relationships are very important because the relationships are supposed to support your life. You must be connected. Pane vanhu 5 vaunofanira kunge vari padhuze newe, vari padhuze nemhuri yako. Wekutanga anofanira kunge ari padhuze newe mufundisi wako. Mufundisi wako kuitira your spiritual needs. Zvinhu pazvinenge zvakadhakwa, wakatakwa nemweya inokuteera, you need rescue, prayers from your pastor. Unaye here mufundisi? Unosvika here padhuze naye? Unotaura naye here? Unodurura here zvauri kwaari kuti akunzwisisa akubatsire mufundisi? Number 2, you need a medical doctor. Nyama yaneta yakurwadziwa. Unaye here kwekuenda? Unobairwa majekiseni wachitarisa kuti mumwiri mako mune kwaane makenza, kwaane mashuga, kwaane zvirwere zvakawanda zviriko. Ukama nadhokta ave nehistory yako kuti akubatsire panguva yakafanira. Wechitatu, iye zvinezvi vanhu wawanda munyika, mhosva dziri kuparwa. Vamwe tinopomerwa mhosva neya usina kupara. Zvakanyanya zvakastereka izvozvo zvekupomerwa mhosva. Unaye here anokubatsira loya? Ukama naloya kuti panguva yakafanira ndiri kunzi ndatyora mutemo, pamwe ndatyora zveshuwa, pamwe ndinenge ndisina kutyora, unofira mujeri. Endai kunana chikurubhu, endai kunana muti murefu. Vanhu vari mumajeri wakapara mhosva nevanhu vasina. Unaye here loya anokumiririra? Ukama naloya. Chete 4 inyaya yemari. Ukama nepaunowana mari. Hanzi ita ukama nebhengi, ita ukama nepanowanikwa mari. Nokuti ndo yatiri kuda, yandinoshandisa kubhadhara chikoro, yandinoshandisa kubhadhara pandinogara. Une ukama here nabhenga? Une ukama here nemunhu anogona kukupa mari? Ungaite ukama nemumwe asina chaanokupa? Paunenge uri in need, angachingoti sorry.
zvotopera zvakadaro, wotofa, wotosungwa, zvinhu zvotokuomera, wotorara nenzara, ukama nepaunowana mari. Saka family yedu ndiyo hombe panyaya dzekuwanisa vana mari. Kuwana mari tinowana kuwa kuna baba, kuna mai kana kuhama dzangu. Saka tinofanira kunge tine discipline iyayi, kuteerera vana baba, kuteerera vana mai, kuteerera vakuru kana ndichirayirwa. Ukama hwakadaro hunokosha, hunoita kuti paunenge uri in need unowana anokutsigira nemari. Ukama hunofanira kukuendesa upenyu hwako mberi. Usaite tukama tusina kwatinokuendesa. Ukama ngahubenefite, ukama ngahukuendese mberi. Saka vana Robert Putman nana Francis Fukuyana wakataura pazvinyorwa zvavo vachiti makore ano ataakurarama unofanira kunge uine network, unofanira kunge uri connected. Ma-connections ako kana ari mashoma une social capital diki, kana ma-connections ako akawanda une social capital yakakura. Zviri kwauri iwewe kucreate ma-relationships akawanda kuti panguva yakafanira you can benefit from those relationships. Kana tichitaura pamusoro pe-social capital, itori investment, chitori chinhu chaunofanira kutoisa zvimwe zvinhu pachiri kuti chikubatsire. Social capital, tinotaura pamusoro pemari, tinotaura pamusoro pedzimba, tinotaura pamusoro pemotikari, tichiti macapital, maassets. Asi yesocial iyi yakanyanya kukosha nekuti isusu tichiri vechidiki pane kwatinofanira kuenda nekunosvika. Kuti uende ikoko usvike ikoko unosvika chete kana uine ma-networks. Uine ma-networks unofanira kunge uri linked. Patatitora nezve-social media inotibatsira kuti I am connected, I can communicate, I can transmit information, I can receive information to those that I am connected with. Paine zvandiri kuda, I can communicate. Paine zviri uko zvandinoda kuti ndizive, they can communicate with me. Saka social media is important to help us to maintain our relationships. We must be linked, connected, linking. Are you linked? Can your relationships benefit you? Tinema bonds here, bonding with my family, bonding with my pastor, bonding with my colleagues, my prayer partners. Zvinotiendesa mberi here kune ramangwana. As I have said, unopasa form 4, form 6 degree, but without connections. And sukutaura zve ma-connections mamwe aya echoko muhomwe and so on. Ndikutaura kuti you need to be networked so that you can benefit from that social capital. Relationships are very important. Tine vana vakuramba vabereki, tine vana vanoramba hama dzavo. I'm insisting we need to keep those relationships and we need to create new ones. When I'm talking about relationship, I mean beneficial relationships. Don't create ma relationships ayayo anokupinza unataisirewo. Ma relationships ayo tozoona dumbu rakura, tozoona chikoro chagorirwa panzira. Ma relationships nevamwe vaya unogara navo pabridge muchikwewa zviya zvinodhaka. Ma-relationships iwayo haana kwaanokuendesa. Tinoda relationship inoendesa upenyu hwako mwanasikana, upenyu hwako mwanakomana mberi. Create ma-networks.
zviya zvazvichinzi torai nhamba zviri kureva kuti create relationships, create networks, so that munova neramangwana. Pamunenge muchinida assistance, munowana anokubatsirai. It's very important kuti ndiri connected kumhuri yangu, ndiri connected kuchechi yangu, ndiri connected kuchikoro changu, ndiri connected nematicha nemafundisi. Don't underplay that level of relationship. Kana ukarova baba, ukarova mai, kuti nyaya ipere unototanga botso. He has breached a requirement of good relationships. Nyaya yangu iripa, how do you create good relationships? Number one, behavior yako. How do you behave well? Can others accept you? Tine wabereki wakaramba vana kuti uyu hasi wangu, maitiro akadai, handina mwana akadai. Some have been ostracized by their families because of the behavior yawanoita. Iwewe uri kubehave sei? Uri kufadza baba here, uri kufadza mai here, uri kufadza hama here, uri kufadza here kunyange nevafundisi wako chaivo. Behavior yako, maitiro ako, neshamwari dzako. How are you behaving? Chechipiri, attitude yako yakadii. Kana watumwa, how readily are you to accept the same? Kutuma na baba, kutuma mumba, kuita mabasa emumba, kuchaira muklasi chaemu, maunodzidzira. This is very important. Attitude yako towards other people. Attitude yako even towards yourself. Iwewe pachacho yako. Unozviona sei? If you don't respect yourself, kuzviremekedza iwewe pachako, uchizvikoshesa, uchitozvionawo sasomeone, kuti kana wabvunzwawo unotaura something, iwewe unozviona sei? Attitude yako towards yourself, attitude yako towards others. Relationship yaunocreata inosustainwa ne how you behave, the attitude you display towards others. What are your values? Ndezvipi zvinhu zvaunokoshesa? Anokoshesa kutamba, anokoshesa kuve neshamwari yake, haakoshesi kunge aine mhuri yake kwaakazvarwa. Christmas aiwantoenda kwamuzara banu kushamwari yake, mhuri yake kwaanobva kwarisabeko haaendi. Kana akarwara, munhu anotanga kuziva kuti arwara, kamukomana kekuru, hama dzake dziri padhuze hadzizivi kuti ari kudzimbikana. How do you value your relatives? What sort of relationships are you creating? Tinokura tina baba namai, asi baba namai vanogona kushaika. Zvakaita wangu inini. Baba wakashaika, mai wangu vari 8 months pregnant. Ndobva ndazobarwa pachi 9 months. Baba ndakuwaona. Ndakasara ndina mai. I was sustained nema relationships emumuri. Ndapedza chikoro. Nekubehavawo zvakanaka, nekuteerera kutumwa, kuve willing. Nepfungwa dzangu dzandaive nadzo, ndichidzoreka. Ita izvi. Izvi zvangu wakuita izvi hazvisi right. Ndichitodzoreka. Vazhinji vechidiki hatichadzoreki. And the social media yakanaka pakupasa information, but iri kuti expose kune zvinhu zviri kuita kuti tibehave zvisizvo, zvauri kuona, zvauri kuvhura uchiona pafoni yako zviri kukanganisa brain rako.
brain rako hazvichafokasi pachikoro. Zvauri kudzidza ikoko wakubva watoona kuti indatove right, inda kutosvika pandiri kuda neupenyu hwangu. Attitude yako, mavalues ako, zvakakukoshera iwewe. Usually kana tiri muchechi, kana kuchikoro, kana mumhuri, pane mavalues atinodzidziswa. Izvo tiri kuremekedza mavalues emasocial groups kwatiri. Zvinotaurwa ikoko ndinozviremekedza stereki. Zviri kutaurwa kumba nekuchechi nekuchikoro. Pano nepapo pane zvinhu zvinoita kuti tisaone. Zvishoma-shoma zvauri kuona unofunga kuti watove right. Pane zvakawanda zvokuti maskills kana akabviswa unonyatsa kuona. Read books. Go to the library. Read books. Idai chikoro. Musarege chikoro panzira. Iya zvino zvikoro zviri kuuya zvakawanda. Ukangodai pakona pane chimwe. Ukangodai pakona pane chimwe. Pane chimwe chemakuseni, chimwe chemasikati, chimwe chemanheru. Iwo oshe chako chaunoramba uchiteerera kusvika waitawo form 4, wotoitawo form 6, wotoendawo kuuniversity. Verengai, studai, idai chikoro, kuteerera kunokubatsirana kuti upenyu hwedu hushanduke from zero to hero, from nobody to somebody. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Once more, tikaombere maoko.